era Katonda awe ekibiina gaggadde ekyenaalemu omukisa. May the good Lord bless Uganda as a country. Era Katonda awe omukisa ensi yaffe Uganda. Person Anita Mong, General, mwe bana Uganda baze wano bana movement baze wano balamusiza mwena. New Year. Mukuliko mwaka. I want to thank God for with us. Journey around Uganda. Atambudde naffe mu lugendo luno okwetoolola Uganda yonna. We must all thank him. Tuyina okumwebaza ffenna. Across the country in peace and harmony. Olw'okumaliriza kampeyini zaffe mu bulungi mu mirembe. I want to thank the families of Uganda, the religious leaders, bannaddiini baffe ab'emikwano, the youth. Abavubuka baffe. Thank you all. Mwebale nnyo mikwano, mwebalire ddala. Brought us from. Olw'okugaana okwera. And a hope for Africa. Era n'essuubi eddungi eryala. And a hope for Africa. Era n'essuubi eddungi eri Afirika. Uganda. Ly'ettoffaali ly'ogatta ku nnyumba ya Uganda. So if you don't vote, remember. Ku nnyumba ya Uganda. So if you don't vote, remember. You have not played your role. Therefore, I remind everybody listening to me that that you must vote. The President Yoweri Kaguta Museveni n'abantu baffe abakutte flaga z'NRM. And we let God be God. Now, to summarize, as a country, from where it was in 1986, by June this year, bigenze mu bitundu 68 n'obutundu 8 n'obutundu 4 n'obutundu 8 n'obutundu 4 n'obutundu 4. If you use the enchusa yesente za $1, put it in better Uganda. Bwe tubanga tugeraageranyiza ku nkyusa ya ssente eya $, nga tupiranyiza ku nkyusa ya ssente eya $, nga tupima ensimbi ezaffe eza Uganda. But if we use the kaka obulunzi ebiyingiza ssente. Now let's go to the factories. Kakati kambalage kate ku makolero. Those are factories in the Mbale area. Aga makolero ge mulaba gali mu bitundu eby'Embale. Let's see the other estates, the other industrial parks. Katulabeko ne ku makolero amalala. That one is the Namanve or where? That is Mukono. Awo tulaga bye Mukono.
Let's go to Kapeka. Katulabeko ebiri e Kapeeka, amakolero ag'e Kapeeka. If you have the ones of Matuga, Kawempe, or Lira, Mutulageeko kuge Matuga, Kawempe, Obedira. That is Iganga. Kakati ebyo bye mulaba byeyiganga. That's Namambe. Show us Lira and Matuga if you have. Now, those are factories. Ebyo bye mulabye bannange ago makolero. But we also have workshops. Naye ate tulina ne Ebyemikono, mwe tukolera ebyemikono. which are not big factories. That's Lira. That is Lira now. Kati ebyo bye mulaba ate byo biririra. Let's see the workshops. Katulabeko ate mwe tukolera ebyemikono. Now, all those are in sector 2 of wealth, which Ebyo is byonna bannange bye mulabye biri mu kabondo kaffe ak'okubiri ak'ebyenfuna. which is artisanship and Omuli factories. ebyemikono And factories. awamu n'amakolero. Remember, sector 1 was commercial agriculture. Mujjukire akabondo akasooka kabadde ebyobulimi n'obulunzi ebiyingiza ssente. Now let's go to sector 3, hotels and services. Tugende ku kabondo ak'okusatu ak'obyobuweereza awamu ne ziwooteeri. Omuli hotel. Ebyobuweereza omuli ne ziwooteeri. Those are some of the hotels. Kati ebyo bye mulaba bannange ezo ze zimu ku ziwooteeri ze tulina. Then wildlife, Kati waliwo tourism. ebyobulambuzi. Ageeyo mu kibira kyeyo mu nsozi. Amazike. Essebo taata kyekyo. Then let's look at the ICT, if they have some examples. Kati ate tugendeko ne mu byakalimagezi bwe tubanga ddala nga mubirina nabyo tubirage. Which is sector 4. Ate ng'ekyo kigwa mu kabondo ak'okuna. Now,
These are the 4 sectors where wealth and jobs are found. Kakati obwo bwe bubondo obuna omusobola okuva ensimbi obugagga awamu n'ebyemirimu. 4 of them. Era nga buli buna. 86. Era nga njagala obbakakasa bannayuganda bannange nti ebyenfuna byaffe bikuze olwa bino byembalaze obutundu 17 okuva mu 1986. Now, what I've shown you are for the Bagaga, the rich people mainly. Kakati ebyo byembalazeeko bye by'abantu baffe abafunyeemu nnyo oba abagagga. But we are aware of our Mfunampora. Naye ate mumanyi tulinayo ne bannaffe bamufuna-mpola. And this is where PDM was targeting. Era nga bano enteekateeka yaffe eya PDM be yali eruubirira okukwata ku mukono. Emyoga. Enteekateeka yaffe ey'emyoga. Operation Wealth Creation. Enteekateeka yaffe eya Operation Wealth Creation. The money we gave to the Menvu sellers in Kampala. The money we gave to the Menvu sellers. Esente ze twawa bannaffe abatunda amenvu mu Kampala. The mechanics. Ze twawa bamakanika. The borders. Bannaffe abavuga boda. The ghetto. Abaana baffe abali mu ghetto. The money we are introducing for university leavers. Ate ne ssente ze tugezaako okubanjulira bannayuganda ezigenda okukwata ku baana baffe abava mu university. The money for the leaders in the parish. Ate essente nazo ze twagenda okubanjulira ezigenda okuyamba ku bakulembeze mu miruka eyo. And the money for the religious leaders in their dioceses. Ate ne ssente ze tugenda era okuleeta ezigenda okuyamba ku bannaddiini eyo mu bitongole byabwe. That is all for the people who don't have their own savings or can't borrow from the banks. Kakati ng'ebyo byakuyamba ku bannaffe abatasobola kubeera na ssente zisobola kubayamba kutambula kiwanvu naye ate nga tebalina na busobozi bwewola mu banka. Now, this program has already succeeded in some areas. Era njagala okubategeeza bannayuganda bannange nti ssente zino ba puroguramu zino ziyina gye zisobodde okutuuka ku buwanguzi. Yesterday I was in Kasese. Olunaku lwajjo nabadde mu disitulikiti y'e Kasese. In Busongola North. Mu kitundu ekya Busongola North. And people were saying PDM is a silver bullet. Era nga bagamba nti PDM liringa ssasi ery'akabenje eribajje mu bwavu. They were very happy with it. Era nga basanyufu bayitirivu. In other areas there are some problems but they will be sorted out. Nzikiriza nti mu bitundu ebimu wayinza okuba wabaddewo obuzibu wano na wali naye njagala bagumya n'obbakakasa nti ebyo byonna tujja bikwatako era tujja biggusa. But here I can show you people who are very happy. Like I will show you two people, Apio Obulira and Rashida of Butambala, just two. Munzikirize kati wano kambalageko abantu babiri Owelira ne Rashid ow'e Butambala. Anya PVK aburi wan pinana alingiri sel ti banya word. My town council, the Lera district. Her name is Abio Vicky, a resident of Aling Rizal, Banya Ward, Match Town Council in Lera district. Agam Chen PDM, Yari Ariapirwa, Adek. She got PDM in 2020. Apio borrowed 1 million shillings of PDM. Apio yogwe mulaba bannange yeewola akakadde kamu aka PDM.
She did not have land. Yali talina ttaka. So she had to hire land. Yali yawalirizibwa okupangisa ettaka. And plant maize there. Era ku ttaka ly'apangisa n'asimbako kasooli. Then when the kasooli was harvested, he sold. Era bwe yakungula kasooli n'amutunda. He went on with the farming. N'agenda maaso n'ebyobulunzi bwe. Farming, obulimi. Ebyobulunzi bwe n'obulimi. But using hired land. Using hired land. Ng'akozesa ettaka lye yapangisa. But she also bought sheep. Naye oluvannyuma n'agulayo n'endiga. Now recently I was there for the campaign. Mu nnaku ezitali ly'ezeewala naliyo nga ng'enza okukola kampeyini yange. The other day, a few days ago. Ennaku ntono emabega. And she told me she had now 66 sheep. Yantegeeza nti okuva lwe namulaba olwasooka kati ayina endiga 66. And she has bought her own land of 2 acres. Era ng'aguze n'ettaka lya yiika 2. But when she got this money, naye bwe yafuna ssente zino, she had never handled 1 million shillings in her life. Yali takwatangako ku kiyitibwa akakadde mu nsawo ye. But now she's prosperous. Naye kaakati akulaakulanye. Now let's see Rashida of Butambala. Kaakati kambalage ku mukyala Rashida ow'e Butambala. Amanya gange yenze Namululu Rashida, omutuuze w'ekyalo Kasaka, District Butambala, Gombe Town Council. Nze omu ku baasookera ddala okuganyulwa mu ssente za PDM mu sako yaffe baali bagiyita Kasaka Enterprise Group wotire yalingi. Kaakati ssente nazifuna ku simu, message yajja nga nfunye 1 million. Kati neesanyuka nnyo n'engamba ye bya ddala bino nenkubira ku chairman wa PDM. Chairman n'angamba bya ddala mzee abawadde ssente. Nenziruka ku Centenary Bank nenzijjako nenfuna 9,914. Kakati nenkomawo ewaka nensooka nenkola research wewali embuzi ennungi. Ne bandagirirayo ekyalo bakiyita Mabanda kiri mu Kibibi Town Council. Nengenda nengula embuzi 3, embuzi 3 nazigula $25,25 nengulako n'ennume. Ennume yali ntototo kuba nalaba nga nja kugyetaaga mu maaso eyo. Ennume nenjigula $15,000 nensigazaawo $9,914. Nensooka nenkubako ekiyumba ekiri temporary. Kakati bwe mmala okikubako ekiri temporary nembeera n'embuzi nezirunda. Katonda n'ayamba embuzi ne zazaala abaana 2. Kakati ozazaala abaana 2 nempeza embuzi 10. Kati olw'okuba nti embuzi zaali ziyazenga nina obwetaavu bw'ekiyumba nentuulako embuzi 2 nga zitunda $40,000 nenzimbako ekiyumba kino kyemulaba mwe zibeera kati. Kaakati zino era nga bwe muziraba zino zonna embuzi 3 ziri mawako. Kati nsuubira ate ofundulizinga ennamba esinga ate ku zino. Kaakati mu mbuzi muno njijjamu maniwa n'atuyambako nze n'omwami wa. So Rashida from the PDM she bought goats. Kati Rashida bwe yafuna ssente za PDM ye n'agula embuzi. The mbuzi are now multiplying. Kati embuzi ze zigenda zeekubisaamu zizaala. And she's getting manure for the coffee. Era nga mu mbuzi ate afunamu ebigimusa by'ateeka mu mwanyi. So we have got answers for both the rich who have got their own savings. Kakati tulina okuddibwamu eri bannaffe abafuna abagagga abatereka ate n'abaavu. Tulina amakubo. Tulina amakubo ag'enjawulo agayambye kuba mufuna bulungi ate ne bamufuna mpola. The ones who are rich, some of them have their own savings. Abagagga basobola okweterekera ssente zaabwe. They can also be in partnership with foreigners who have got savings.
ate nga basobola n'okukwanaganya n'abagagga b'ebweru ne basobola okugatta mu ebyo era ne bafuna okwongera mu byazze batereka. Or the outsiders can come and invest here with their own money. Oba oluusi abava ebweru basobola okujja ate ne bakulaakulanya wano. Or our people can borrow from UDB, where they borrow with low interest. Oba oluusi abantu baffe basobola okwewola mu Uganda Development Bank ne basobola ku ssente ezirina amagoba amatono. UDB. Mu UDB. So those are 4 ways. Egyo bannange gy'emitendera ena oba obubondo obuna mwe tuyita okukola obugagga abw'amakubo. Number 1, your own savings. Ekkubo erisooka osobola okukozesa ssente gwe ze weeterekedde. Number 2, you borrow from the bank. Ekkubo eryokubiri osobola okwewola mu banka. With low interest, the UDB. Osobola okwewola mu banka naddala eya UDB ey'amagoba amatono. Eya gavumenti. Eya gavumenti ey'amagoba amatono. Number 3, you can be in partnership with outsiders. Ekyokusatu osobola okukwatagana n'abo abava ebweru abalina ensimbi zaabwe n'osobola okukulaakulana. And you provide land, your own contribution. Gwe n'obawa ettaka nga kyowaddeyo. Number 4, the outsiders can come and invest on their own here. We don't put them in any conditionality. Ekyokuna be bannaffe bamusiga nsimbi abava ebweru ne bajja ne bakulaakulanya wano ne bateekawo ebyabwe ne bakulaakulanya eggwanga. Number 5 are these methods of either grants to our people or low interest revolving funds. Ekyokutaano nga tuyita mu ssente ze tubawa okubakwasizaako ez'obwereere oba ensimbi ezibaweebwa ezisobola okuvaako ze musobola okuzaazisa amagoba. Zibeetoololamu. Ze tuyita ezo ezibeetoolamu ze tuyita revolving fund. So there is a way for everybody to get out of poverty. N'olwekyo bannange tuteddewo emitendera egiwera buli muntu yenna gy'asobola okuva mu bwavu. Now, because of all this, n'olwekyo olwa bino byonna, in spite of some weaknesses here and there, ng'oggyeko obuzibuzibu wano na wali, Uganda is the 5th fastest growing country in the whole world. Uganda y'ensi ey'okutaano mu kukula mu nsi yonna. Kati ayagala kwetuga yetuge banange. Taata akikkaatiriza ayagala okwetuga yeetugire ku munyaanya. Nyimiridde wano ne mbagamba nti omusipiidi y'enkulaakulanya wadde wakyalimu ebizibu wano na wali, ensi emwe Uganda ye namba y'okutaano mu nsi yonna. Mu nsi yonna tonteeka wano mu Afirika wokka, ensi yonna omusipiidi y'enkulaakulana. Kati ayagala kwetuga yeetuge. N'olwekyo bwe muwulira abeetooloola ensi yaffe ne bagamba nti NRM terina kyekoze, abo balabe ba Uganda abatalina maaso agalaba amakolero ago kwe bayita, abo olaba nti balabe ba Uganda bagala kutujja ku mulamwa. Their aim is to divert us. Baagala kutujja ku mulamwa. Ensi ate kirabika Uganda eyinza kuba ye number 1 mu nsi zonna, kirabika. It looks like Uganda may be number 1 in the whole world. Ate bannange
Uganda esobola okubeera namba emu mu nsi yonna mu kukulaakulana, mu sipiidi y'okukulaakulana. Because the countries which they are saying are growing faster are Guyana, which is a country in South America, which has just discovered oil. Kakati kubanga bwe boogera ku nsi ezikulaakulana ezidduka ennyo boogera ku nsi ya Guyana eri mu South America, which has just eyakafuna oil and started exploiting the oil. era nga batandise okumusima. The South Sudan, although it has gone to war, it is beginning to grow again because they also have oil. Kakati tuyina ensi ya South Sudan nayo nakubadde eyina ebizibu by'entalo nayo olaba nti nayo efuba okulaba ng'ekulaakulana olw'amafuta g'erina. Then there is Guinea of West Africa, which has got minerals. Tulina ensi ya Guinea mu bitundu eby'obuvanjuba era ng'eyo balina eby'obugagga by'omu ttaka, which they started exploiting. era nabyo batandika okubisima. Then the Sudan Khartoum, which has got, although it has got to war, but the parts which don't have war are growing fast because they also have oil and gold. Kati tumanyi tulinayo ne Sudaani ey'amambuka nankubadde nabo balina entalo naye era nabo bakula kubanga balina amafuta. Now Uganda is the one, number 5, growing at 7.6% before we exploit our oil. Kakati mwe mugeraageranye ensi yaffe eya Uganda ekuze yeri namba 5 mu kukula ku sipiidi ku butundu 7 n'akatundu 6 naye ate nga jjukira nankubadde tukula ku sipiidi eyo kyokka tetunnatandika kusima amafuta gaffe. When we start pumping out our oil, which is about, let me show you the oil. Bwe tunaatandika okusima amafuta gaffe nno kakati kansooka embalageko byemulaga ku lutimbi awo, amafuta ageego ge babalaga ku lutimbe. we are going to grow at a much faster rate. Ate kati tujja kwongera okukulira ku sipiidi ey'ekizungirizi. So therefore, n'olw'ensonga eyo you should reject mbasaba mugaanire ddala the campaign of the enemies kampeyini y'abalabe baffe era abalabe b'eggwanga who want to divert us abaagala okutujja ku mulamwa and confuse the world. era nga baagala n'okutabulatabula ensi. So among the achievements, n'olwekyo bannange mu ebyo bye tusobodde okufuna oba okutuukako, because I have told you about wealth, nabadde mbabuulidde era nyongera okubabuulira ku ky'obugagga. but you cannot have wealth naye tetusobola kubeera oba kufuna bugagga without infrastructure. nga tetuyina enguudo. Katika tubalage enguudo, let's show you some of the infrastructure. Kati bannange munzikirize ate mbalageko ne ku nguudo ze tulina enkulaakulana eyo gye tutuuseeko. You can show us the roads, the dams, the hydropower dams, if you have them. Tulageeko ku nguudo, mutulage ku mabibiro g'amasannyalaze. The dams, show us the dams. Tulageeko ku mabibiro.
The dams, if you have, then the schools, the health centers, amasomero, amalwaliro. Now, therefore, when you look at Uganda from the side of wealth, bw'otunuulira Uganda ng'okitunuulidde mu luuyi olw'ebyobugagga, from the side of the different sectors, ate n'otunuulira n'ebyenfuna eby'enjawulo, obubondo obw'enjawulo, then you come to jobs created, kati ate n'ojja ku mirimu egitondeddwawo, then you come to infrastructure, n'ojja ku by'enguudo, then you come to peace. n'ojja ku mirembe. There is no way you cannot recognize the contribution of the NRM. Tetuyinza kunyooma NRM nti yetutuusiza ku bino byonna. Now, in the manifesto, Kakati manifesto yaffe, we are talking about point number 6, etafari number mukaga, twogera ku kabonda ak'omukaaga, which is for markets. akoogera ku by'obutale. The internal market of Uganda is not enough. Akatale kaffe kano akaawano mu Uganda tekamala. So all of you NRM supporters, you must be aware that we must have Moyogwa Uganda, but also have Moyogwa Africa. Kakati kyenva mbakubiriza bannayuganda bannange nti olw'okuba akatale kaffe wano tekamala, tulina okubeera n'omwoyo ogwa Uganda yaffe naye ate ne ebitundu ebitulinaanye. I don't know whether these people have got stocks of the products we have, which we need to sell. Sugar, milk, what? If they have, they can show us. Kakati mbadde nsaba bannaffe bano batulageko ku ebyo ebintu ebimu bye tukolera bye tutunda, gamba ng'ebyamata, ebiva mu by'obulimi, sukaali. That is sugar now. Kakati oyo gwe mulaba sukaali. The sugar we are producing is 700,000 tons. Show us the pictures, don't take them away. Ali mu ttani nga 7,000. But the internal market is only 300,000. Naye akatale kaffe ak'omu ggwanga kali 3,000. So we need the regional market. N'olwekyo tuba twetaaga akatale k'abalirwana. The milk you are seeing there. Amata ago ge mulabaawo kati. In the past, we used to buy long life milk from Kenya, Edda twagulanga amata okuva e Kenya. which they would say amata agatafa. Edda ge mwayitanga amata agatafa. Now all that milk is being made here. Naye kakati ago gonna amata tugakolera wano mu Uganda. But the internal market is not enough. Kakati akatale kaffe akaawano tekamala. We are producing 5.3 billion liters. You drink only 1 billion. Kakati tukola amata agaweza obutundu miliyoni 5 obuwumbi butano. tukola amata liters biliyoni 5.3, naye ate nga tunywako kumpi miliyoni 1 yokka. Biliyoni 1 yokka gye tunywako. So we need to work with our African brothers. N'olwekyo
Lwekyo twetaaga baganda baffe aba Africa for the regional market. olw'akatale kano akawamu. Otherwise, Africa will never grow. Bwe tutakola ekyo Africa tegenda kukula. Kati njagala kwebaza muwala wange Nansubuga Seninde, naye njagala bano abaana abato abazze nabo bayiga okukyusa. Waliwo muwala waffe Lukanga. Go and try to translate and we hear how you are translating. Lukanga, where is she? Let's see how the young people are translating. President yeebazizza abamutaputira obulungi naye era n'asaba tuyiteyo ate ne ku bato nabo mukakase nti pulezidenti asomesezza eggwanga. Kaakati ayise mukyala Lukanga akute fulaga ya Kampala naye ajja ataputeko ekitundu ekisigadde musobole okukakasa nti ddala pulezidenti omulimu agukoze ogw'okusomesa abaana bannayuganda. Oyo mwana muganda w'embalala katolayo abaganda b'embala bwe boogera Oluganda. Lukanga wanji mzee bano bagenda kuwulira they want to hear how the baganda of Mbalala translate. Yesebo olwaliro bagenda kuwulira. But start now. I have already said. Mzee yagamba nti leero mugenda kuwulira ku baganda b'Embalala be boogera Oluganda. Now NRM is moving very well. Nze yagamba NRM etambula bulungi. But where we are, since you are supporting us in the new government, okusinziira be mutuwagira mu gavumenti yaffe, we are going to emphasize some issues which affect the poor. Tugenda kukkaatiriza ensonga ezimu ezitumenya ffe abawejjere oba abaavu. And these are poverty. They are poverty. Bwe bwavu. That's why every NRM cadre yensonga lwaki buli awagira NRM must make sure that the anti-poverty programs work well. Tuyinza ateekwa okukakasa nti alwana okulwanyisa obwavu. And programs of the PM work well. Programs of the poverty action work well. Nti enteekateeka zonna ezirwanyisa obwavu zikolebwako bulungi oba zikola bulungi. Like the PDM. Nga PDM. We are going to add money in PDM. Tugenda gatako sente in PDM. But you must make sure that all the members join the parish circle. Tulina okukakasa nti abantu bonna bayingira obubondo obw'emiruka. They become members in the circle. Babeere abamu ku abo ku bibiina eby'obwegasi eby'emiruka. And that they take part in electing the committee. Era benyigire mu kulonda abakulembeze ab'obubondo obwo. Ab'ebibiina ebyo eby'okumiruka. So that the committee doesn't do what is not supported by the parish conference. Abantu abatuuze abali mu luka okukakasa nti enteekateeka eyo baliemu ku kitundu kyayo. Then the issue of health. Ku nsonga z'ebyobulamu. The stealing of drugs in government health centers.
ebyokubba ssente mu malwaliro ya gavumenti, okubya drugs, okubba amalagala mu malwaliro gaffe aga gavumenti. that must end. Ekyo kiteekwa okuggwaawo. And we need to know whether the problem is theft of drugs or inadequate budgeting. Tulina okumanya obuzibu buli mu kubba ddagala oba enteekateeka y'ebyensimbi yeetamala. Then free education, Okusoma okw'obwereere so that children of the poor study free in government schools. okakasa nti abaana b'abawaavu basomera bwereere mu masomero gaffe, Government. amasomero gaffe aga gavumenti. Then land evictions. Okugoba abantu ku mataka. The leaders should not accept this. Abakulembeze tebakkiriza ensonga eyo, Because the Land Act is very clear, it does not allow evictions. kubanga etteeka ly'ettaka terikkiriza kugoba muntu ku ttaka Mu kibanja kye. oba ku kibanja kye. So the evictions are illegal. N'olwekyo okugoba abantu ku mataka kimenya amateeka. And it is because they are taking advantage of the lack of knowledge by the Bibanja people who can be oppressed without them being able to defend themselves. Bakozesa omukisa nti abantu bananyini bibanja tebalina kumanya oba obusobozi obumanya obuyinza bwabwe ku bibanja byabwe. They take advantage of their lack of knowledge. Bakozesa obunafu bw'abantu abo n'obutamanya olw'obwavu abo kubanga amateeka baba tebagategeera bulungi. But otherwise the law is on their side. Naye ate etteeka liri ku sayidi. Liberty TV. Your window to the world.